La Hacienda San Jerónimo se alzaba contra el cielo nocturno de Coahuila como una catedral profana, sus muros de adobe blanqueado refulgendo la luz amarillenta de cien antorchas que ardían en el perímetro. Era agosto de 1851 y el air del desierto mexicano traía consigo ese calor seco que se adhería a la piel como una segunda capa de culpa. En el interior del salón principal, donde vigas de mezquite sostenían tecos de 4 metros de altura, don Sebastián Belarde supervisaba personalmente cada detalle de lo que sería recordado como el banquete más importante de su carrera política. Los criados indígenas se movían como sombras entre las mesas de caoba importada de Cuba, sus pies descalzos silenciosos sobre los pisos de cantera pulida. Disponían vigilas de porcelana francesa, copas de cristal de Bohemia y cubiertos de plata maciza que habían pertenecido a la familia Belarde durante 3 generaciones. El aroma del mole poblano se mezclaba con el humo de los puros habanos que algunos invitados tempranos fumaban en la terraza, donde las bugambilias moradas caen en cascadas sobre columnas de piedra talada. Don Sebastián, con su traje oscuro de lana inglesa y su bigote engaminado a la usanza francesa, revisaba la lista de invitados con la meticulosidad de un general preparando una batalla. Catalina Mendoza de Belarde observaba todo desde el segundo piso, oculta tras las cortinas de terciopelo borgona que separaban su habitación del balcón interior. Tenía 24 años, aunque sus ojos gris parecían pertenecer a alguien que había vivido el doble. Su vestido de seda verde esmeralda, importado especialmente de Paris para esta ocasión, se ceñía su cintura de manera que le dificultaba respirar. Pero había aprendido hacía mucho que la incomodidad física era solo el preludio de dolores más profundos. Sus dedos largos y pálidos jugueteaban nerviosamente con el rosario de ámbar que había pertenecido a su abuela, una reliquia de tiempos cuando el apellido Mendoza todavía significaba algo más que ruina aristocrática. El matrimonio con Sebastián había sido la única escapatoria de una casa hipotecada en Puebla, donde su padre, el otro respetado conde de Lque, vivía hasta el olvido cada noche mientras los acreedores tocaban a la puerta. Catalina había aceptado la propuesta de aquel hacendado norteño, 23 años mayor que ella, porque la alternativa era el convento. O peor aún, convertirse en institutriz en alguna casa de la capital, donde tendría que tolerar las miradas lascivas de patrones borrachos sin la protección de un apellido respetable. Durante el primer año casi había llegado a convencerse de que había hecho la elección correcta. Sebastián era educado, cultivado, leía los clásicos franceses y discutía filosofía política con una elocuencia que impresionaba incluso a los intelectuales de la Ciudad de México. Pero esa noche, mientras observaba a su marido dirigir los preparativos con esa energía febril que había aprendido a temer, Catalina sintió que algo fundamental estaba por cambiar. Lo había notado en los pequeños detalles que una esposa aprende a leer después de 3 años de matrimonio. La forma en que Sebastián había mandado a decorar la habitación de invitados del ala este con una opulencia innecesaria. Las instrucciones específicas que había dado al servicio sobre vino y opio. La manera en que había insistido en que ella se vistiera de forma particularmente provocativa para esta velada. Y sobre todo, la conversación que había escuchado accidentalmente 2 noches atrás, cuando él hablaba con don Rodrigo Santillán en el despacho creyendo la dormida. Y es la única forma de asegurar el contrato de las minas, había dicho Sebastián con esa voz baja y calculadora que usaba para los negocios más turbios. Santillán es un hombre de apetitos particulares. Si lo ofrecimos lo que otros no se atreven, nos convertimos en indispensables. La respuesta de don Rodrigo había sido una carcajada guttural que hizo que Catalina sintiera náuseas. Belarde, eres más audaz de lo que pensaba. Tu esposa es ciertamente una mercancía excepcional.
Y ella esta dispuesta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Estas historias ocurrían en muchas haciendas del norte mexicano, donde el poder se medía en leguas de tierra y barriles de pulque. Díganos, ¿desde donde nos escucha usted esta noche? Las campanas de la capilla privada de la hacienda sonarán 8 veces, marcando el inicio oficial de la velada. Catalina se apartó de la ventana y se dirigió al tocador de piano, donde su doncella india, Xochitl, la esperaba con un cepillo de cara en la mano. La muchacha de 16 años la peinaba todas las noches desde hacía 2 años, pero esa noche sus manos temblaban ligeramente. Señora, susurró en ese español mezclado con náhuatl que caracterizaba los sirvientes de la región. Mi abuela dice que hay noches donde la luna pide sangre. Esta es una de esas noches. Catalina encontró los ojos oscuros de Xochitl en el espejo y vio en ellos algo que la perturbó profundamente, lástima. Abajo, las voces masculinas comenzaban a llenar el salón. Catalina reconoció el timbre grave del gobernador Mendizábal, los ladridos de risa del general Montoya, el acento argentino del especulador minero Eduardo Bernal. Hombres que movían los países del tablero político del norte de México, que decidían que comunidades indígenas serían despejadas de sus tierras, que revueltas serían sofocadas, que fortunas se levantarían sobre los usos de los pobres. Y todos ellos estaban allí por invitación de su marido, esperando algo que ella todavía no quería nombrar, pero que ya sabía en lo más profundo de su ser. Sebastián subió las escaleras con pasos medidos, su presencia anunciada por el crujido familiar del cuero de sus botas importadas. Entró a la habitación sin llamar, como era su derecho, y despidió a Xochitl con un gesto imperioso. Cuando estuvieron solos, se acercó a Catalina y posó sus manos sobre los hombres desnudos de ella, observándola en el espejo con esa mirada de propietario que había perfeccionado. Estás hermosa, dijo. Y en su voz había algo más frío que un cumplido. Esta noche, mi querida Catalina, vas a ayudarme a asegurar el futuro de esta familia. Vas a ser la anfitriona más memorable que estos hombres hayan conocido jamás. Catalina mantuvo la mirada fija en su propio reflejo, negándose a parpadear, negándose a mostrar el terror que comenzaba a trepar por su columna vertebral como una enredadera venenosa. ¿Qué esperas de mí exactamente?, preguntó con una voz que logró mantener firme. Sebastián sonrió. Esa sonrisa contenía siglas de privilegio masculino no cuestionado, de esposas tratadas como ganado fino, de mujeres que existen únicamente como extensions de la voluntad de sus maridos. Únicamente que es excepcionalmente amable con Don Rodrigo después de la cena. Él tiene ciertas expectativas que yo le he permitido cultivar. El mundo de Catalina se redujo a ese momento. El olor a bergamota de la colonia francesa de su marido, el peso de sus manos sobre ella como grillets invisibles, la comprensión súbita y terrible de que su vida, como la conocía, acababa de terminar. No hubo gritos, no hubo súplicas. En las haciendas del México decimonónico, las esposas habían aprendido hacía mucho que la resistencia abierta solo traía consecuencias peores. En cambio, Catalina asintió lentamente, observando como algo dentro de ella, algo inocente y esperanzado que todavía albergaba la ilusión de dignidad, comenzaba a morir de una muerte silenciosa y sin ceremonias. Lo que comenzó aquella noche en la Hacienda San Jerónimo no fue simplemente un acto de traición marital. Fue el primer eslabón de una cadena que se extendería durante 2 décadas, envolviendo a docenas de hombres poderosos en un secreto que los uniría más efectivamente que cualquier contrato legal. Fue el nacimiento de un sistema donde el cuerpo de Catalina se convertiría en la moneda de cambio más valiosa del norte de México,
donde cada banquete terminaria con el haciendo ofrecida como el poster más exquisito, donde su sufrimiento silencioso pavimentaria el camino hacia la fortuna obscena de los Belarde. Pero también fue el principio de algo más oscuro y más profundo, la gestación de una rabia tan pura y concentrada que eventualmente consumiría no solo a Sebastián, sino a cada hombre que había participado en aquellos rituals privados. Porque Catalina Mendoza de Belarde, mientras bajaba las escaleras esa noche de agosto con su vestido verde esmeralda y su sonrisa de porcelana perfectamente compuesta, ya estaba tomando nota mental de cada rostro, cada nombre, cada detalle que algún día necesitaría recordar. Lo que estos hombres presentaron esa noche fue solo el comienzo de un pacto que los mantendría unidos en el silencio y la complicidad. Si estas historias ocultas de México te estremecen, suscribid al canal y activa la campana para seguir descubriendo verdades enredadas que la historia oficial nunca quiso contar. En el salón principal, Don Rodrigo Sanian alzó su copa de cognac Francis y brindó por el anfitrión más generoso del norte. Nadie notó como Catalina apartaba tanto su copa de vino que sus nudillos se volvieron blancos como la muerte. Nadie escuchó el silencioso juramento que hizo mientras fingía sonreír a los depredadores que la rodeaban. Pero 20 años después, cuando comenzaron a encontrar los cuerpos, algunos recordarían esa noche y entenderían que habían estado presentes no en una celebración, sino en su propia sentencia de muerte. Porque en las haciendas mexicanas, donde el poder absoluto corrompía absolutamente, donde los muros gruesos guardaban secretos que podían pudrir el alma, acababa de nacer una venganza que no tendría prisa, pero que sería implacable. Y Catalina, mientras era conducida hacia la habitación del ala este donde Don Rodrigo la esperaba con una sonrisa labuna, grabó ese momento en su memoria con la precisión de quien sabe que algún día necesitará recordar exactamente quién fue el primero. La luna llena brillaba sobre San Jerónimo, iluminando secretos que tardarían décadas en salir a la luz. Y en las cocinas, Xochitl rezaba a dioses antiguos que ningún sacerdote católico conocía, pidiendo protección para la señora que la trataba con amabilidad en un mundo diseñado para ser cruel con ambas. Los 6 meses que siguieron a aquel primer banquete transformaron la Hacienda San Jerónimo en un teatro de horrores disfrazado de paraíso terrenal. Sebastián había descubierto una fórmula tan efectiva que rápidamente se convirtió en el hombre más influyente del norte de México. Cada luna llena, sin falta, las antorchas volvían a encenderse y los mismos rostros poderosos cruzaban las puertas de la hacienda. El gobernador Mendizábal, quien controlaba las concesiones mineras del estado. El general Montoya, cuyo ejército privado mantenía el orden en los territorios indígenas rebeldes. Eduardo Bernal, el especulador argentino que movía fortunas entre México y Europa. Y Don Rodrigo Sanian, el más cruel de todos, quien había convertido en costumbre ser siempre el primero. Catalina había desarrollado una técnica de supervivencia que rayaba en lo sobrenatural, la disociación completa. Durante esas noches, su mente aprendió a abandonar su cuerpo, a observarse desde el techo ornamentado como si fuera una espectadora en un teatro particularmente sórdido. Se imaginaba flotando entre las vigas de mezquite, cantando las vidas en la madera, memorizando las gritas en el yeso. Cualquier cosa para no estar presente en lo que estaba sucediendo abajo. Pero su memoria permanecía perfectamente lúcida, archivando cada detalle como un escribano meticuloso. Quien había estado presente, que había indica, cuáles eran sus debilidades, sus mitos, sus secretos susurrados en momentos de descuido. En febrero de 1852, después del quinto banquete, Catalina comenzó a llevar un diario que escondía en un hueco detrás de la biblioteca del estudio. No escribía sobre sus propias experiencias.
Aces estaban grabadas con hierro candente en su alma y no necesitaban ser registradas. En cambio, documentaba todo lo que escuchaba, las conversations sobre negocios ilícitos, las confesiones de crímenes encubiertos, los planes para despojar a comunidades enteras de sus tierras mediante documentos falsificados. Los hombres hablaban libremente en aquellas habitaciones porque creían que una mujer degradada no tenía poder, que su vergüenza la mantendría silenciosa para siempre. No comprendían que estaban armando a su propia némesis con cada palabra descuidada. Xochitl se había convertido en su única confidente, aunque pocas palabras se intercambiaban entre ellas. La joven india había presenciado suficiente en sus 16 años para entender que el silencio era supervivencia. Pero en las mañanas después de los banquetes, cuando Catalina despertaba con moretones que el maquillaje no podía cubrir completamente, Xochitl preparaba infusiones de hierbas que su abuelo le había enseñado. Remedios antiguos que ayudaban a sanar no solo el cuerpo, sino también algo más profundo. Mi abuela dice que hay plantas que recurren, susurró una vez mientras aplicaba un ungüento de arnica en el hombro de Catalina. Recurren quien las lastimó. Y cuando llega el momento, ellas cobran venganza. La fortuna de los Belarde crecía exponencialmente. Sebastián había asegurado contratos mineros que lo convertían en uno de los hombres más ricos del norte. Compraba tierras a precios ridículos gracias a la información privilegiada que el gobernador compartía durante esas veladas. Su influencia se extendía hasta la Ciudad de México, donde políticos que nunca habían visitado San Jerónimo votaban según sus intereses. Todo construido sobre el cuerpo de su esposa, ofrecido mensualmente como si fuera un sacramento oscuro que celaba pactos más vinculantes que cualquier documento legal. Pero Sebastián comenzaba a notar cambios en Catalina que lo perturbaban de maneras que no podía articular. Ella no lloraba, lo cual al principio le había parecido una mejora. Había desarrollado una tranquilidad sobrenatural, una serenidad que hacía que hasta los invitados más brutales a veces se sintieran incómodos. Sus ojos gris, que alguna vez habían mostrado terror y súplica, ahora eran espejos opacos que no reflejaban nada. Se movía por la hacienda como un fantasma elegante, cumpliendo perfectamente todos sus deberes sociales durante el día, sonriendo en los lugares correctos, diciendo las palabras apropiadas, siendo la esposa ejemplar que la sociedad esperaba. Pero había algo debajo de esa superficie púlida que ocasionalmente asomaba en destellos fugaces, algo frío y calculador que hacía que Sebastián, en sus momentos de sobriedad matutina, sintiera un escalofrío inexplicable. En mayo de 1852, durante un banquete particularmente numeroso, sucedió algo que debería haber servido de advertencia a todos. Don Rodrigo, embriagado por el poder y el alcohol, cometió el error de golpear a Catalina en presencia de los otros invitados. No fue un golpe fuerte, apenas un bofetón que dejó una marca roja en su mejilla pálida, pero quebró la ilusión cuidadosamente mantenida de que aquello era algo consensuado, algo elegante. Por un momento, la máscara cayó y todos vieron lo que realmente era, violencia pura y despejada de pretensiones. Catalina no reaccionó inmediatamente. Se quedó perfectamente quieta, su mano tocando ligeramente su mejilla, sus ojos fijos en Don Rodrigo con una intensidad que hizo que el silencio en el salón se volviera denso como mercurio. Entonces sonrió, una sonrisa pequeña, privada, que contenía promesas terribles. Don Rodrigo, dijo con una voz suave como seda, tiene usted una cicatriz interesante en el hombro derecho. Una herida de bala, diría yo. Curiosa para un hombre que afirma nunca haber estado en combate. El color abandonó el rostro del hombre. Esa cicatriz era evidencia de un duelo ilegal donde había matado al hermano de un rival político,
un secreto que podría destruir su reputación y enviarlo a prisión. Nadie había notado que Catalina prestaba atención a tales detalles. Nadie había considerado que mientras ellos la usaban, ella los estaba estudiando con la meticulosidad de un científico deseccionando especímenes. Sebastián intervino rápidamente, guiando a su esposa fuera del salón con excusas sobre el estrés y los nervios femeninos. Pero el mensaje había sido recibido. Catalina sabía cosas. Y aunque no podía usar ese conocimiento abiertamente sin destruirse a sí misma, la semilla del mito había sido plantada. Y esa noche, en la privacidad de su habitación, Sebastián la confrontó por primera vez desde que había comenzado todo. ¿Qué crees que estás haciendo? Exigió cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Catalina se quitaba los aretes de esmeraldas frente al espejo, sus movimientos perfectamente controlados. Sobreviviendo, respondió simplemente. Igual que tú. La respuesta lo desarmó porque era cierta. En ese mundo de depredadores y presas, ambos hacían lo necesario para mantener su posición. La diferencia era que ella no había elegido ser presa. Los banquetes continuaron con la regularidad de un reloj suizo, pero la dinámica había cambiado sutilmente. Los invitados trataban a Catalina con una mezcla de deseo y aprensión, conscientes de que ella podía estar recolectando sus secretos igual que ellos recolectaban sus momentos con ella. Don Rodrigo en particular comenzó a beber más y a hablar menos, sus ojos siguiendo a Catalina con una paranoia creciente. Eduardo Bernal, el argentino, empezó a preguntarse en voz alta si no sería prudente reducir la frecuencia de esas reuniones. Pero Sebastián, cegado por la avaricia y la arrogancia, insistía en que todo estaba bajo control. Para octubre de 1852, 15 meses después de aquel primer banquete, la Hacienda San Jerónimo había sido testigo de 15 lunas llenas y 15 degradaciones rituals. Catalina las había contado todas. Había memorizado cada nombre, cada cara, cada crimen confesado en la oscuridad. Su diario oculto crecía página tras página con información que algún día podría destruir a los hombres más poderosos del norte. Pero aún no era el momento. Todavía necesitaba más. Más conexiones, más secretos, más evidencia. Y sobre todo, necesitaba un plan tan perfecto que cuando finalmente lo ejecutara, nadie podría salvarse. Xochitl notaba como su señora cambiaba. La tristeza había dado paso a algo más peligroso, propósito. En las tardes, cuando Catalina quería estar sola, la muchacha la veía escribir con una intensidad febril, sus dedos manchados de tinta, sus ojos brillando con una luz que no era exactamente locura, pero tampoco era cordura. Y a veces, muy tarde en la noche, Xochitl escuchaba a Catalina murmurar nombres en la oscuridad, como si estuviera pasando lista de soldados antes de una batalla. El general Montoya trajo a su hijo al 19º banquete, un joven oficial de 22 años recién graduado de la Academia Militar. Fue el único gesto de humanidad que Catalina presenció en todo ese tiempo. Sebastián se negó a incluir al muchacho en los entretenimientos posteriores a la cena. Algo en esa pequeña línea que su marido no cruzaría le dio a Catalina una información valiosa. Hasta los monstruos tienen límites, y donde hay límites hay debilidades que explotar. Cuando la 20ª luna llena iluminó las torres de San Jerónimo, Catalina ya no era la misma mujer que había bajado esas escaleras en vestido verde esmeralda. Era algo nuevo, algo forjado en el fuego de la humiliación sistemática y templado en las aguas heladas de la rabia contenida. Los invitados aún no lo sabían, pero ya no estaban explotando a una víctima indefensa. Estaban alimentando a un depredador que eventualmente les enseñaría que el precio del poder, cuando ese cobra,
puede ser infinitamente más alto que cualquier beneficio temporal. Y en las cocinas, donde las servientas indígenas guardaban sus propios secretos ancestrales, comenzaban a circular historias sobre la señora pálida que había dejado de llorar y había empezado a sonreír. Historias que hablaban de una transformación que las ancianas reconocen de sus propias leyendas, cuando una mujer suficientemente lastimada se convertía en algo que ni los dioses podían detener. Para 1855, 4 años después de aquel primer banquete, la red de poder que Sebastián había tejido alrededor de los encuentros lunares se había expandido hasta convertirse en algo casi institucional. Ya no eran solo 5 o 6 hombres. Ahora incluía magistrados, comandantes militares, comerciantes europeos que invertían en las minas mexicanas, incluso 2 obispos que justificaban su presencia con la excusa de asesoría espiritual que nadie creía, pero todos fingían aceptar. La Hacienda San Jerónimo se había convertido en el verdadero centro de poder del norte, donde se tomaban decisiones que afectaban a cientos de miles de personas. Y en el corazón de ese imperio de influencias estaba Catalina, y no una mujer, sino un símbolo, un sacramento oscuro que celaba lealtades más fuertes que cualquier juramento. Catalina tenía 28 años y parecía haber dejado de envejecer. Su belleza se había vuelto etérea, casi translúcida, como si parte de ella hubiera muerto y solo quedara una cáscara perfectamente preservada. Sebastián, por el contrario, mostraba todos los signos de su estilo de vida excesivo. Sus 47 años pesaban sobre él con la fuerza de 60. Bebía más, dormía menos. Y en sus ojos había comenzado a aparecer esa mirada paranoica de los hombres que saben que han cruzado demasiadas líneas morales para jamás regresar. El diario de Catalina había crecido hasta leer 3 volúmenes encuadernados en cuero, todos escondidos en diferentes lugares de la hacienda que solo ella conocía. Había desarrollado un sistema de codificación que le permitía escribir nombres y crímenes de manera que parecían simples anotaciones domésticas sobre la administración de la casa. Pero detrás de esas líneas sobre compras de telas y menús de cenas, había registrada información suficiente para enviar a prisión a media elite del norte mexicano. Documentaba asesinatos encubiertos, fraudes masivos en contratos gubernamentales, el tráfico de opio que varios de los invitados manejaban bajo la protección del general Montoya, incluso los arreglos que el gobernador Mendizábal había hecho con bandidos estadounidenses para despoblar tierras que luego se vendían a precio de remate. Pero lo más valioso que Catalina había acumulado no eran los secretos políticos, sino los personales. Sabía que magistrado golpeaba a su esposa hasta dejarla inconsciente cada vez que perdía en las mesas de juego. Conocía la enfermedad venérea que Eduardo Bernal había contraído en un bedel de Veracruz y que escondía de su familia aristocrática en Buenos Aires. Había memorizado los nombres de los hijos bastardos que Don Rodrigo mantenía secretos, producto de violaciones a las criadas de su propia hacienda. Cada debilidad, cada vergüenza, cada mentira que estos hombres contaban al mundo mientras revelaban su verdadera naturaleza en la privacidad de las habitaciones de San Jerónimo, todo estaba archivado en la mente de Catalina con la precisión de un contable lavando libros de cuentas de sangre. Xochitl, ahora de 20 años, se había convertido en algo más que una doncella. Era la ayudante secreta de Catalina. Sus ojos y oídos en los lugares donde una señora no podía hallar la red de servientes indígenas de la hacienda, inicialmente desconfiados de la esposa del patrón, habían llegado a verla de manera diferente después de presenciar su sufrimiento silencioso año tras año. Comenzaron a compartir información, rumores escuchados en las cocinas, documentos vistos en los despachos durante la limpieza, conversations captadas en los establos. Catalina les pagaba generosamente de su propia asignación mensual, pero más importante,
les pagaba con respeto, algo que ninguno de los otros patrones ofrecía jamás. En marzo de 1855 ocurrió el primer incident que hizo que Sebastián comenzara a temer genuinamente a su esposa. Don Rodrigo Sanian, quien durante 4 años había sido el más brutal de todos los invitados, comenzó a recibir cartas anónimas. Las cartas no contenían amenazas directas, solo información, detalles específicos sobre la noche en que había asesinado al hermano de su rival en aquel duelo illegal. Nombres de testigos que habían sido sobornados para callar, copias de recibos de los pagos hechos para encubrir el crimen. Don Rodrigo llegó a la hacienda una noche fuera del calendario lunar, sudando a pesar del frío del desierto, exigiendo hablar con Sebastián. Catalina estaba bordando en la sala cuando los dos hombres pasaron hacia el despacho, pero sus oídos entrenados capturaron cada palabra de la conversación que siguió. Don Rodrigo acusaba a Sebastián de chantage, de haber compartido información confidencial que solo podía haber sido obtenida en San Jerónimo. Sebastián, genuinamente confundido, juraba por su honor que él no tenía nada que ver con esas cartas. La discusión se intensificó hasta que Don Rodrigo soltó la pregunta que cambiaría todo. ¿Y tu esposa, cuánto escucha esa mujer? El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en 4 años, Sebastián consideró seriamente la posibilidad de que Catalina no fuera la víctima paiva que había asumido. Esa noche, después de que Don Rodrigo se fuera amenazando con no volver jamás, Sebastián subió a la habitación de su esposa. La encontró leyendo a la luz de una vela, perfectamente tranquila, como si no hubiera presenciado la llegada dramática del hombre que la había torturado durante años. ¿Fuiste tú?, preguntó Sebastián sin preámbulos. Catalina levantó la vista del libro, sus ojos gris reflejando la luz de la vela con un brillo casi reptiliano. ¿Yo qué?, respondió con una inocencia tan perfecta que era obviamente falsa. Soy solo tu esposa, querido. Una propiedad que ofreces a tus invitados. ¿Qué poder podría tener alguien como yo? La respuesta no satisfizo a Sebastián, pero tampoco podía probar nada. Y más importante, no podía confrontar a Catalina sin admitir implícitamente que ella tenía razones para vengarse, lo cual destruía toda la narrativa de civilidad y consentimiento que él había construido cuidadosamente. Así que optó por la vigilancia, ordenando a los criados que reportaran todas las actividades de su esposa. Pero Catalina había cultivado la lealtad de los sirvientes durante 4 años, tratándolos con una humanidad que ni Sebastián ni sus invitados habían mostrado jamás. Los reports que llegaban al patrón eran meticulosamente aburridos. La señora bordaba, leía, supervisaba las tareas domésticas, rezaba en la capilla. Una vida de perfecta domesticidad, sin ninguna animalia. Las cartas anónimas continuaron, no solo para Don Rodrigo, sino para otros invitados. El magistrado que golpeaba a su esposa comenzó a recibir amenazas de exposición pública. Eduardo Bernal encontró una nota en su habitación de hotel en Monterrey que detallaba exactamente cuánto dinero había desviado de los fondos de inversión de sus socios europeos. Uno por uno, los hombres que habían participado en los banquetes lunares descubrían que sus secretos más oscuros ya no eran secretos, que alguien sabía y estaba dispuesto a usar esa información. La paranoia se extendió como fiber entre ellos. Cada uno sospechaba del otro, la confianza que había sido el pegamento de su red de poder comenzando a desintegrarse. Sebastián intentó mantener la calma, asegurando a sus asociados que todo estaba bajo control, que probablemente había un espía en el servicio que podían identificar y eliminar. Pero en privado sabía la verdad. Solo una persona había estado presente en todas esas ocasiones, había escuchado todos esos secretos,
tenía motivos para destruirlos a todos. Y esa persona dormía cada noche a pocos metros de él, una sonámbula hermosa que ocultaba un abismo de regia detrás de su rostro sereno. Los banquetes continuaron, pero la atmósfera había cambiado. Los invitados miraban a Catalina con una mezcla de deseo residual y miedo creciente. Algunos comenzaron a declinar las invitaciones con excusas transparentes sobre compromisos previos. El círculo de poder que había sido inquebrantable empezaba a mostrar grietas, y todos sabían que esas grietas solo se ensancharían con el tiempo. Don Rodrigo dejó de asistir por completo después de recibir una carta que contenía un mechón de cabello de uno de sus hijos bastardos, una amenaza implícita de que incluso sus secretos mejor guardados eran vulnerables. Para agosto de 1855, Catalina había logrado algo que ningún poder político o económico había conseguido, había inyectado discordia en el corazón de la élite más poderosa del norte. Los hombres que habían actuado como un bloque monolítico durante 4 años ahora se miraban entre sí con sospecha, cada uno preguntándose si su compañero de conspiraciones podría estar detrás de las revelaciones. La unidad que los había hecho invencibles se desmoronaba, y en el centro de esa desintegración estaba una mujer que había aprendido que el poder no siempre requiere fuerza física. A veces solo requiere paciencia y una memoria perfecta. Xochitl observaba estos desarrollos con una mezcla de admiración y temor. Su señora había transformado su victimización en un arma, había convertido cada humiliación en un punto de presión que ahora podía manipular. Pero la joven india también reconoció los signos que su abuela lo había enseñado. Catalina estaba consumiéndose desde adentro, quemándose en el fuego de su propia venganza. Cada noche bordaba con más intensidad, sus dedos moviéndose con una velocidad casi violenta, como si estuviera tratando de coser algo más que tela. Quizás estuviera tratando de reparar algo en su alma que hacía mucho había sido destrozado más allá de toda reparación. Sebastián, por su parte, comenzaba a beber más temprano cada día. La fortuna estaba allí, sólida como siempre. Las tierras seguían siendo suyas, las minas continuaban produciendo. Pero el precio de mantener todo eso había comenzado a parecer demasiado alto. Sus pesadillas cada vez más frecuentes le mostraban a Catalina no como la había visto ese primer día en Puebla, una joven aristócrata desesperada buscando salvación, sino como lo que había ayudado a crear, una némesis paciente que llevaría su venganza hasta las últimas consecuencias, sin importar cuánto tiempo tomara. Y tenía razón en temer, porque Catalina todavía no había mostrado su mano completa. Las cartas anónimas eran solo advertencias, pruebas de concepto para demostrar que ella podía tocarlos cuando quisiera. El verdadero plan, el que había estado cultivando durante 4 años de sufrimiento meticulosamente documentado, apenas comenzaba a tomar forma. Y cuando finalmente lo ejecutara, no quedaría piedra sobre piedra de la Dinastía Belarde, ni de ninguno de los hombres que habían construido sus imperios sobre su cuerpo degradado. La luna de septiembre iluminó San Jerónimo con una luz platida y fría, pero por primera vez en 4 años no hubo banquete. Sebastián había cancelado la reunión citando problemas de salud, aunque todos sabían que la verdadera razón era el miedo. El miedo a lo que su esposa podía hacer, a lo que estaba haciendo, a lo que haría eventualmente. Los años entre 1856 y 1860 vieron una transformación completa del paisaje político del norte mexicano. Uno por uno, los hombres que habían participado en los banquetes de San Jerónimo comenzaron a sufrir caídas espectaculares y misteriosas. No todas fueron inmediatas ni dramáticas. Algunas fueron lentas erosiones de poder y reputación, cada una precisamente calibrada según el nivel de crueldad que cada hombre había demostrado durante aquellas noches lunares.
Catalina había aprendido que la venganza verdadera no era un acto singular, sino una sinfonía cuidadosamente orquestada, donde cada instrumento sonaba en el momento exacto para crear una armonía de destrucción. El primero en caer completamente fue Don Rodrigo Sanion. En enero de 1856, el periódico de Monterrey publicó una serie de artículos detalando sus crímenes pasados, el duelo ilegal, los sobornos a funcionarios judiciales, pero también algo que nadie había sabido antes, su participación en el tráfico de personas indígenas a las plantaciones del sur, vendiendo comunidades enteras como esclavos a pesar de que la esclavitud había sido abolida décadas atrás. Los artículos venían acompañados de documentos que eran imposibles de falsificar, incluyendo registros contables en su propia letra. Don Rodrigo intentó desmentir todo, pero la evidencia era abrumadora. Su fortuna fue confiscada, sus tierras embargadas, y terminó yendo a Texas, donde murió en circunstancias sospechosas en un incendio en un hotel de mala muerte en 1857. Nadie logró su muerte. El gobernador Mendizábal resistió más tiempo, protegido por su posición y sus conexiones en la Ciudad de México. Pero en 1858, durante las turbulencias de la guerra de reforma que dividía México entre liberales y conservadores, Catalina vio su oportunidad. Había documentado meticulosamente los tratos del gobernador con ambos bandos, vendiendo información a los liberales mientras aceptaba sobornos de los conservadores. A través de intermediarios cuidadosamente seleccionados, incluyendo a Xochitl, quien viajó personalmente a la capital con documentos escondidos en el foro de su falda, Catalina se aseguró de que las evidencias de la traición de Mendizábal llegaran simultáneamente a ambos bandos políticos. Un mes después, el gobernador fue encontrado en su despacho con un disparo en la cabeza. El veredicto oficial fue suicidio, pero todos los que lo conocen sabían que Mendizábal era demasiado cobarde para eso. Alguien lo había ejecutado, y aunque nunca se probó nada, los rumores señalaban a agents de ambos partidos actuando en rara coordinación. Eduardo Bernal, el especulador argentino, sufrió una ruina financiera tan completa que se convirtió en material de estudio en las escuelas de comercio como ejemplo de negligencia criminal. Sus socios europeos descubrieron, gracias a cartas anónimas extraordinariamente detalladas, que había estado desviando fondos durante años. Las auditorias revelaron un agujero de casi medio millón de pesos, una fortuna incalculable. Bernal fue arrestado en Veracruz mientras intentaba abordar un barco a Argentina. Pasó el resto de su vida en una prisión mexicana, donde contrajo tuberculosis y murió en 1862, escupiendo sangre y maldiciendo el día en que había puesto un pie en la Hacienda San Jerónimo. El general Montoya fue el más difícil de derribar porque su poder provenía del control militar directo. Catalina necesitó 3 años de preparación meticulosa para encontrar su punto débil. En 1859 logró que evidencias de su participación en el tráfico de opio llegaran a manos de un joven coronel reformista llamado Porfirio Díaz, quien estaba construyendo su propia base de poder en la región. Díaz, que más tarde se convertiría en presidente de México durante 3 décadas, vio en la destrucción del general Montoya una oportunidad para consolidar su autoridad. La evidencia proporcionada por Catalina, aunque Díaz nunca supo de dónde venía realmente, fue suficiente para que Montoya fuera destituido, arrestado y eventualmente ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1860. Sus últimas palabras, según testigos, fueron, ella sabía. Y esa mujer sabía todo. Pero la obra maestra de Catalina fue la destrucción de su propio marido. Sebastián había observado con horror creciente como su red de aliados se desintegraba, pero su arrogancia lo impedía comprender completamente el peligro. Seguía creyendo que Catalina era una víctima, no una arquitecta.
Seguía pensando que podía controlarla con amenazas de ruina social si ella intentaba dejarlo o exponerlo. No entendía que una mujer que había sido degradada públicamente durante 9 años ya no tenía reputación que proteger, que no había amenaza que pudiera asustarla más que las noches que ya había soportado. En 1860, Catalina ejecutó la fase final de su plan. Había pasado 9 años documentando meticulosamente cada transacción ilegal de Sebastián, sobornos pagados para obtener concesiones mineras, documentos falsificados para despojar a comunidades indígenas de sus tierras, asociaciones con bandidos para intimidar competidores. Pero también había guardado algo aún más devastador, evidencia física de los banquetes. Había conservado cartas de invitación, registros de gastos extraordinarios en esas noches específicas, testimonios de sirvientes que había estado preparando durante años, incluso diarios de otros invitados que había logrado obtener a través de sus redes. Contactó a un abogado en la Ciudad de México, un hombre mayor con reputación impecable y convicciones liberales fuertes, quien se horrorizó genuinamente cuando Catalina le presentó su caso. Le mostró todo, los documentos financieros, las evidencias de crímenes y, lo más impactante, su propio testimonio sobre los años de abuso sistemático. El abogado, don Emiliano Guerrero, aceptó el caso sin honorarios, viendo en él una oportunidad para golpear al corazón de la corrupción que plagaba el norte. En marzo de 1860, Catalina hizo lo impensable para una mujer de su época y clase. Presentó una demanda formal de divorcio alegando abuso y explotación, adjuntando evidencia de delitos financieros suficientes para enviar a Sebastián a prisión durante décadas. El escándalo fue nuclear. En una sociedad donde el divorcio era prácticamente inexistente y donde las esposas que se callaban eran vistas como histéricas, Catalina había roto todos los códigos de silencio. Pero lo había hecho de manera tan meticulosa, con evidencia tan abrumadora, que incluso los magistrados más conservadores no pudieron ignorar el caso. Sebastián intentó usar su influencia para sofocar el escándalo, pero descubrió que su influencia se había evaporado. Los hombres que antes le debían favores ahora estaban muertos, arruinados o demasiado asustados para asociarse con él. Las familias respetables de la región, escandalizadas por las revelaciones sobre los banquetes, lo trataban como un leproso. Incluso la Iglesia, inicialmente inclinada a apoyarlo por el principio de preservar el matrimonio, se distanció cuando surgieron detalles sobre la participación de 2 obispos en aquellas veladas. El juicio fue un espectáculo mediático que capturó la atención de todo México. Catalina testificó durante 3 días completos, su voz nunca vacilando, sus ojos mirando directamente a los magistrados mientras describía en detalle clínico 9 años de degradación sistemática. No loró, no suplicó con pasión. Simplemente presentó los hechos con una precisión que hizo que hasta los reporteros más cínicos tuvieran que salir de la sala para recuperarse. Social y una docena de sirvientes testificaron corroborando cada detalle, sus testimonios perfectamente coordinados porque eran absolutamente veraces. Sebastián fue arrestado en mayo de 1860, acusado de múltiples delitos financieros y una nueva carga que el caso de Catalina había ayudado a establecer en la ley mexicana, explotación conyugal como forma de trata de personas. Esperó en una celda humida de Monterrey, donde la tuberculosis que había estado gestándose en sus pulmones por años finalmente floreció. Murió en octubre de 1860, antes de que el juicio concluyera, escupiendo sangre y en demencia, gritando sobre sombras que venían a cobrar deudas. No hubo funeral público. La familia Belarde, avergonzada más allá de toda redención, hizo desaparecer el cuerpo sin ceremonia. La Hacienda San Jerónimo fue embargada y eventualmente subdividida, sus tierras devueltas a las comunidades que Sebastián había despojado. La fortuna Belarde,
Investigata exhaustivamente, resultó estar construida casi enteramente sobre fraude y violencia. Lo poco que quedaba después de los embargos fue usado para compensar a algunas de las víctimas de los crímenes documentados. Catalina no tomó nada para sí misma, excepto un baúl pequeño que contenía sus pertenencias personales, sus diarios, algunas joyas que habían pertenecido a su abuela, y cartas de su padre que había conservado como recordatorio de por qué había aceptado ese matrimonio maldito en primer lugar. Para 1861, todos los hombres que habían participado en los banquetes lunares estaban muertos, arruinados o en prisión. No había quedado ninguno sin tocar por la venganza meticulosa de Catalina. Ella había pasado 9 años siendo tratada como un objeto, y había usado esos 9 años para estudiar a sus torturadores con la paciencia de un naturalista catalogando especies peligrosas. Cuando finalmente atacó, lo hizo con una precisión quirúrgica que dejó claro que cada humiliación había sido memorizada, cada crimen documentado, cada debilidad identificada. Pero la victoria tuvo un precio que quizás solo social comprendía completamente. Catalina había ganado su libertad y su venganza, pero había perdido algo esencial en el proceso. La mujer que había entrado a San Jerónimo en 1851 con esperanzas de una vida mejor había muerto lentamente durante 9 años de tortura. Lo que quedaba era algo más duro, más frío, incapaz de las emociones simples que hacen humana a una persona. Había ganado, pero a un costo que nadie debería tener que pagar jamás. Catalina Mendoza dejó Coahuila en noviembre de 1861 en un carriage modesto que no reflejaba en absoluto el impacto sísmico que había tenido en la región. Llevaba consigo solo lo esencial, sus diarios personales, ahora reliquias históricas de un horror que el México oficial preferiría olvidar, algunas joyas familiares y una carta de recomendación de don Emiliano Guerrero que abriría puertas en la Ciudad de México. Xochitl viajaba con ella, las dos mujeres unidas por vínculos más fuertes que cualquier distinción de clase o raza que la sociedad insistiera en mantener. Habían sobrevivido juntas a algo que ninguna debería haber soportado, y esa supervivencia compartida creaba un tipo de hermandad que trascendía las convenciones sociales. En la capital, Catalina estableció una residencia discreta en el barrio de San Ángel, una zona donde familias respetables pero sin pretensiones aristocráticas vivían alejadas del escrutinio constante de la alta sociedad. A los 33 años parecía mucho mayor. Su cabello negro mostraba mechones plateados prematuros y su rostro, aunque todavía hermoso, tenía la cualidad talada de alguien que había visto demasiado. Se negó categóricamente a volver a casarse, a pesar de recibir algunas propuestas de hombres que veían en su historia no un escándalo, sino una evidencia de fortaleza excepcional. En cambio, dedicó el resto de su vida a una causa que pocos esperaban, convertirse en defensora de mujeres atrapadas en matrimonios abusivos. Trabajó con abogados liberales para establecer precedentes legales que protegeran a esposas maltratadas, testificó en casos donde su experiencia podía ayudar a otras mujeres a escapar situaciones imposibles, y discretamente financió refugios donde mujeres sin recursos podían encontrar santuario temporal. Usó su notoriedad, porque era notoria, el caso Belarde había sido el escándalo más grande del norte en décadas, como plataforma para forzar conversaciones que la sociedad mexicana prefería evitar. Xochitl se convirtió en su asistente y eventualmente en algo parecido a una socia. La joven había aprendido a leer y escribir bajo la tutela de Catalina y demostró tener una mente extraordinariamente aguda para cuestiones legales y administrativas. Juntas crearon una red informal de apoyo que ayudó a docenas de mujeres durante las siguientes 2 décadas. Algunas eran esposas de hacendados, otras eran criadas abusadas por sus patrones. Algunas eran mujeres indígenas que habían sido forzadas a matrimonios que las leyes de sus propias comunidades no protegen.
Catalina las recibía todas sin juicio, sabiendo que el sufrimiento no distinguía entre clases sociales o razas, solo entre quienes tenían poder y quienes no. La historia de los banquetes de San Jerónimo se convirtió en leyenda en el norte de México, aunque los detalles se distorsionaron con el tiempo, como suele suceder con las leyendas. Algunas versiones pintaban a Catalina como una santa vengadora, otras como una manipuladora cruel que había destruido hombres buenos por razones egoístas. La verdad, como siempre, era más compleja y más humana que cualquier versión simplificada. Ella no era una santa ni demonio. Era una mujer que había sido forzada a tomar decisiones imposibles en circunstancias inhumanas, y que había elegido sobrevivir de la única manera que pudo encontrar. En 1867, cuando Maximiliano fue ejecutado y la República fue restaurada bajo Benito Juárez, Catalina tuvo una audiencia privada con el presidente. Juárez, quien había hecho de la reforma legal su misión central, estaba interesado en los cambios legislativos que Catalina había ayudado a promover. Durante esa reunión de 2 horas en Palacio Nacional, Catalina presentó una propuesta formal para códigos civiles que protegeran mejor a las mujeres casadas, que les dieran derechos de propiedad independientes y que facilitaran el divorcio en casos de abuso comprobado. Juárez, aunque no implementó todas sus sugerencias, incorporó algunas en las reformas liberales que caracterizaron su presidencia. Las heridas de Catalina nunca sanaron completamente. Sufría de pesadillas recurrentes que la hacían déspota gritando, episodios que social aprendió a manejar con infusiones de valeriana y presencia silenciosa. Había días donde no podía tolerar ser tocada por nadie, donde el más mínimo roce accidental la hacía retroceder con terror visible en sus ojos. La disociación que había aprendido como mecanismo de supervivencia a veces aparecía incluso en situaciones normales, dejándola mirando al vacío durante minutos mientras su mente escapaba a algún lugar donde el pasado no pudiera alcanzarla. Pero también había momentos de paz genuina. Catalina descubrió un amor por la jardinería, pasando horas en el pequeño patio de su casa en San Ángel cultivando rosas y jazmines que florecen bajo su cuidado meticuloso. Aprendió a tocar el piano, algo que nunca había tenido tiempo de hacer en su juventud, y encontraba consuelo en las sonatas de Mozart y Beethoven que llenaban su casa en las tardes. Formó amistades con otras mujeres que compartían sus convicciones liberales, intelectuales, educadoras, activistas. Y en sus tertulias semanales encontró algo parecido a una comunidad. En 1875, Catalina recibió una carta inesperada del hijo del general Montoya, aquel joven oficial que su padre había traído al banquete pero que Sebastián había salvado de los entretenimientos. El hombre, ahora un coronel respetado en el ejército mexicano, escribía para expresar su gratitud póstuma. Había descubierto tarde en su vida la verdadera naturaleza de aquellos banquetes y comprendía que Catalina había salvado su alma al provocar la queda de su padre antes de que él también fuera corrompido por ese círculo de deprivación. La carta era sincera y devastadora en su honestidad. Catalina la guardó, pero nunca la respondió. Algunas conexiones con el pasado eran demasiado dolorosas para mantener, incluso cuando venían envueltas en gratitud. Los diarios de Catalina permanecieron guardados hasta su muerte. Había considerado publicarlos múltiples veces, sabiendo que podían servir como evidencia histórica de los horrores que las estructuras de poder podían perpetrar. Pero cada vez que abría aquellos volúmenes encuadernados en cuero y veía su propia letra documentando años de tortura, la tarea le parecía insoportable. En cambio, dejó instrucciones en su testamento de que los diarios fueran donados a la Universidad Nacional 50 años después de su muerte, tiempo suficiente para que todos los involucrados estuvieran muertos y solo quedara la historia. Social ese caso en 1870,
con Union Maestro Delaware Escuela Mestizo que compartió las convicciones liberales de ambas mujeres. Catalina les regaló una casa pequeña en Coyoacán y continuó trabajando con Xochitl, quien balanceaba su nueva familia con su compromiso con la causa de proteger a mujeres vulnerables. Los hijos de Xochitl crecieron llamando a Catalina tía, y en esos niños mestizos que la abrazaban sin miedo, Catalina encontraba momentos de redención, evidencia de que algo bueno podía surgir incluso de las ruinas más completas. La Hacienda San Jerónimo nunca fue reconstruida como una unidad. Las comunidades indígenas que recuperaron sus tierras establecieron pequeñas granjas familiares en lo que había sido el territorio de los Belarde. La casa principal, aquella estructura imponente donde había sucedido tanta oscuridad, fue abandonada y eventualmente desmantelada piedra por locales que usaron los materiales para construir sus propias casas. Para 1880 no quedaba nada, excepto algunos cimientos de piedra que el desierto lentamente reclamaba. Los viejos de la región contaban historias sobre la casa embrujada donde hombres poderosos habían pecado contra el cielo, pero con cada generación los detalles se volvían más nebulosos hasta convertirse en simple folklore. El apellido Belarde desapareció completamente de Coahuila. Los parientes lejanos que habían lavado ese nombre lo cambiaron o se mudaron a otras regiones donde el escándalo no los persiguiera. No hubo herederos directos. Catalina nunca tuvo hijos y Sebastián no había dejado descendencia legítima reconocida. La dinastía que había parecido tan sólida, construida sobre 3 generaciones de acumulación de tierras y poder, se evaporó en menos de una década, probando que los imperios construidos sobre sufrimiento ajeno son inherentemente frágiles, sin importar cuán sólidos parezcan. Catalina Mendoza murió en su sueño el 12 de febrero de 1891, a los 63 años. Había vivido 30 años después de escapar de San Jerónimo, 3 veces el tiempo que había pasado sufriendo allí. Sus últimos años habían estado marcados por una enfermedad pulmonar, probablemente tuberculosis contraída en sus años de trauma, cuando su sistema inmune había estado devastado por el estrés constante. Xochitl, ahora una mujer de 55 años con cabello gris y rostro marcado por décadas de vivir, estuvo con ella hasta el final, sosteniendo su mano mientras Catalina dejaba de respirar con la misma tranquilidad con que hacía todo, controlada, digna, negándose dar espectáculo incluso en la muerte. El funeral fue pequeño pero significativo. Asistieron las mujeres que había ayudado durante 3 décadas, abogados que habían trabajado con ella en casos de reforma legal, educadoras y activistas que la consideraban una pionera. No hubo sacerdote. Catalina había dejado instrucciones explícitas de que no quería participación de la iglesia, que había sido cómplice en su sufrimiento. En cambio, Don Emiliano Guerrero, ahora un anciano de 80 años, pronunció un elogio que capturaba la esencia de su vida. Catalina Mendoza enfrentó horrores que quebrarían a la mayoría. En lugar de quebrarse, se forjó en acero. Usó su sufrimiento no como excusa para la amargura, sino como combustible para el cambio. México le debe más de lo que sabe jamás. Fue enterrada en el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México, entre educadores, reformadores y pensadores liberales que habían dedicado sus vidas a mejorar el país. Su tumba llevaba una inscripción simple que ella misma había escrito, Catalina Mendoza de Belarde, 1827–1891. Sobrevivió. No mencionaba sus logros, no detalaba su sufrimiento. Simplemente afirmaba el hecho fundamental de su existencia, había sobrevivido cuando todos esperaban que fuera destruida. Los diarios fueron finalmente abiertos en 1941, 50 años después de su muerte, como había especificado. Historiadores que los estudiaron quedaron simultáneamente fascinados y horrorizados.
Los documentos proporcionaban una ventana sin precedents a la corrupción y depravación de la elite porfiriana durante sus años de formación. Pero más importante, daban voz a una experiencia femenina que había sido sistemáticamente borrada de la historia oficial. El caso de Catalina se convirtió en material de estudio en casos de derecho, sociología y historia de género, un recordatorio permanente de que el progreso económico y político a menudo escon costos humanos que la historia prefiere no examinar. La historia de la Hacienda San Jerónimo y los banquetes lunares se convirtió en una advertencia que las madres del norte condenaban a sus hijas. El poder sin moral es un monstruo que eventualmente devora a quienes lo ejercen. Las abuelas nerban como una mujer sola había derribado un imperio de corrupción, usando únicamente su inteligencia y su negativa a ser silenciada. Algunos de tales se perdieron, otros se exageran, pero el mensaje central permanecía intacto, incluso en las circunstancias más imposibles, la resistencia es posible. Xochitl sobrevivió a Catalina por 12 años, muriendo en 1903 rodeada de sus hijos y nietos. Hasta el final contaba historias sobre la señora valiente que había transformado su victimización en un arma de justicia. Sus nietos mestizos mexicanos, creciendo en el nuevo siglo, escuchaban esas historias como lecciones sobre resistencia, dignidad y el costo real del poder mal usado. Uno de ellos eventualmente se convertiría en abogado especializado en derechos de mujeres, continuando el trabajo que su abuela había ayudado a comenzar. En Coahuila, donde los vientos del desierto todavía soplan sobre las ruinas de lo que fue San Jerónimo, los viejos avisos dirán que en noches de luna llena se pueden escuchar ecos de conversaciones antiguas, risas de hombres que creen ser inmortales. Y por debajo de todo eso, algo más inquietante, el susurro de una mujer cantando, siempre cantando, memorizando nombres que algún día se convertirían en epitafios. La dinastía Belarde está muerta y enterrada, borrada tan completamente que nuevas generaciones no reconocen el apellido. Los hombres que participaron en aquellos rituales oscuros tampoco dejarán legados, sus fortunas disueltas, sus nombres olvidados o recordados solo con vergüenza. Pero Catalina Mendoza permanece, no como víctima sino como sobreviviente, no como santa sino como ser humano que se negó a ser destruida por el mal que otros la hicieron. Y en su rechazo a ser silenciada, abrió caminos para que otras mujeres encontraran sus propias voces, sus propias formas de resistir. Porque al final, esa es la verdadera lección de San Jerónimo, el poder construido sobre sufrimiento ajeno es poder prestado, siempre en peligro de ser reclamado con intereses por aquellos que fueron forzados a pagarlo. Y cuando ese día de justa cuentas liga, no hay fortuna, no hay influencia, no hay título que pueda proteger a los culpables del peso de sus propios crímenes. México continuó su camino turbulento hacia la modernidad, pero en los margines de su historia oficial, en las notas al pie que los académicos estudian con fascinación morbida, vive la advertencia de Catalina Mendoza, que ninguna dinastía, por poderosa que parezca, pueda sobrevivir cuando sus cimientos son cuerpos humanos tratados como monedas de cambio. Y que algunas mujeres, cuando son empujadas más allá de todo límite razonable, no se rompen. Se convierten en fuerzas de la naturaleza que ejercen con todo lo que encuentran en su camino hacia la justicia. Las cenizas de la dinastía Belarde se dispersaron en los vientos del desierto de Coahuila hace más de un siglo. Pero la memoria de por qué cayó y quien orquestó su caída permanece como testimonio del precio real del poder corrupto y del costo que eventualmente cobró la venganza cuando es ejecutada por manos pacientes y meticulosa. Y así termina la historia de la Hacienda San Jerónimo,
donde una mujer ofrecida como sacrificio en el altar del progreso decidió que los dioses falsos a quienes servía su marido necesitaban ser derribados, sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar qué partes de su alma tuviera que sacrificar en el preciso. Una advertencia del pasado que resuena en el presente, que la justicia, aunque tard en llegar, eventualmente encuentra a quienes la han negado.